We'll go over some of it today. Мы пройдем сегодня через какие-то основы. Any questions you have, we can И любые go вопросы, review tomorrow. которые вы будете иметь, вы завтра можем вам это объяснить. Сегодня он даст основную информацию, а завтра будет отвечать на вопросы и так далее, какие у вас будут возникать после презентации. The most important thing to realize about the compensation plan is that it is a very balanced plan. Значит, самое важное, что понять надо, что это очень сбалансированный компенсационный план. What that means is some compensation plans pay most of the money to the big distributors or the top distributors. Одни компенсационные планы выплачивают в основном топ-лидерам наверху. And other thing to the new person or the person that just joined the company. Значит, другие планы, они стимулируют и в основном выплачивают тем, кто только начинает работать, только подсоединился к компании. But 4Life has a very balanced plan. У нас очень сбалансированный план. First thing how we do that is we pay out Первое, 64%. мы платим 64% возвращается в систему, в структуру. Of life points. Это в виде life point. Okay, so of every life points paid out, we pay out 64%. Значит, из life pointов, не от денег, которые люди платят, они иногда думают, что это деньги, а 64% life pointов возвращается в организацию. One thing that enables us to do Что это позволяет нам делать? is to Первое. have the money to meet both requirements. Это позволяет нам иметь деньги, чтобы и платить и наверху, и внизу. Most companies find themselves in a situation where they don't pay out enough, so they have to choose one or the other. Поскольку они не выплачивают достаточно много, потому они вынуждены выбирать или наверх отдавать, или вниз. А мы, поскольку мы очень много выплачиваем, мы можем обе, так сказать, стороны удовлетворить. И наверх дать, и вниз. Our plan is called a unilevel plan. Это называется unilevel, то есть универсальный уровень. In theory, Значит, теоретически. I say in theory because we have several different programs У нас that различные change программы, this. которые несколько модифицируют это. But we pay out Но в 2% среднем это 2% первый уровень, on everything on your first level, 25% 25% идет на второй уровень, on everything on your second level, and on your third level, 5%. 5% идет на третий уровень. One important thing that I think is important to notice here is that adds up to 32%. То есть у нас на трех уровнях 32%. One half of the 64%. То есть половина от 64% выплачивается уже на первых трех уровнях. You have access to your first three levels from the position of leader and above. С позиции лидер и выше вы имеете уже доступ к вашим всем трем вот этим уровням. Not over 95% of all new distributors join as leaders. Сейчас 95% людей, которые подсоединяются к компании, это присоединяется на уровне лидеров. Let me clarify that. Leaders are diamonds. Лидер это diamond. Или diamond. Diamond actually would be able to access 38%. А diamond фактически имеет 38%. What that enables us to do is put Что это позволяет нам that сделать? volume into the hands of a new distributor. То есть мы даем новому дистрибьютору сразу 32 или 38%. So that's the way we're able to pay out money to people as they start growing and they start building, as we've got over half the plan. Потому что половина плана Right there уходит forward. сразу на 3 уровня. We do have, I want to talk about how I mentioned this being in theory, okay? Значит, я хотела сказать, что как это теоретически, а потом я вам объясню дальше практически, что происходит. We have, first of all, we have a rapid reward. Во-первых, у нас есть программа «Быстрый старт», «Быстрый возврат», «Rapid Reward». What the rapid reward is it helps the person that's enrolling the distributor. So when you enroll someone, Значит, это позволяет выплачивать сразу при привлечении нового дистрибьютора, оплачивать ему за эту работу. no matter what level you put them on, Независимо от того, куда бы вы его ни поставили, you're going to get вы получите 25%. 25%. So that way it rewards you for all Это the очень time and effort you компенсирует put in. вас за то время, что вы затрачиваете на поиски человека. Okay, so that's one of the variables that can change it. You know, Вот so это that- может выплачивать выплаты, поскольку независимо от того, где этот человек находится, если у него есть новый привлеченный человек, он уже получает намного больше. you know, that would switch these two И потом, payouts.
Вот выплата первого и второго уровня меняется, как только идет выплата по Rapid Reward. Because we want you to be able to get that. Чтобы дать вот эти 25%, меняются позиции. Первая и вторая. Okay, another variable is the customer И promotion. другая, Customer Promotion, которая есть, тоже меняет ситуацию. You have the customer promotion in Russia. Do they You mean sign up as 25%? customers? Yeah. They don't sign up as a customer, but you can all above your 100 LP Okay. give you 25%. Since you don't have the customer program in Russia, we won't really get into it. But what it is, so that you're aware if you've signed anybody up in the U.S. market or anything. В Америке можно подписать просто. Да, эту программу заказчика. тоже нужно знать, потому что у нас В Европе есть. в She has Европе и в people in Америке the есть. Europe Oh, and in okay. the United Oh, States, so she would like to hear So about if someone signs up as a Если customer, кто-то записался как вашим просто У меня клиентом, такая ситуация уже потребителем. была. let me kind of backstep a little bit. When I sign somebody up, I Например, have two things I do. Когда у него новый человек появляется, у него две вещи происходят. There is the enroller, Значит, первое, это enroller, who is the person that signs them человек, up. который привлек человека к бизнесу. There is the Спонсор, sponsor. это тот, под Who которого его is, поставили. say, I am the enroller Если он enroller of this person. этого Okay? человека на третьем уровне, This person то is этот their человек sponsor. является его спонсором. Whoever your direct upline is То your есть sponsor. непосредственно стоящий над тобой человек, это твой спонсор. Some people ask, why would I Ну want зачем, to говорит, мы это делаем? put someone down there? Зачем мы человека ставим на какой-то другой уровень, хотя мы его привлекли? Sometimes you don't want to be 50 people Мы не хотим wide. иметь 50 человек на первом уровне. You might want to be 10, Мы 15. хотим, ну, может быть, 10, ну, 15, но не больше. Нам не нужно очень много людей на первом уровне. But as you enroll people, Но когда continue вы to увлекаете enroll, людей, you might want to вы хотите усилить give one of your downlines some people своим людям, to get them усилить их excited позицию и сделать их как бы более and get заинтересованными. some money coming И in. чтобы вам деньги тоже возвращались. For example, though, on this person's Например, first order, с его first первого volume заказа order, if вы I уже, am the если enroller я enroller, and that person's a а этот sponsor, спонсор, I'm going to get paid я получу 25%. Because remember, we talked about whoever the enroller is wants to Да, get он получает 25%. 25% с первого So заказа. on the first order, this person will get А zero, этот ничего не получит с первого заказа. but every order after that, he'll get Но после 2%. этого он получает 2%, потому что это его первый уровень. Okay? Now that we've clarified that, whenever I sign up on a customer, I will always be the enroller and sponsor of a customer. Когда я привлекаю потребителя, кастомера, клиента, то я для него и энроллер, и спонсор, потому что он подо мной сразу стоит. We can't do that with a customer because every single purchase a customer makes, Все, что покупает клиент, we pay мы 25%. платим 25% энроллеру. So for example, if this is me and I have 3 Если у него customers, 3 клиента, которые выкупают I продукты, get вы получаете 25% 25% со всех, of everything they order. со всего, чтобы они не заказали. Okay. The final variable Еще другая вещь, которая меняется в плане, is the personal rebate. Okay. это персональные возвраты. Everything that a distributor orders Все свыше 100 above LP, 100 LP, they get 25% они тоже back. получают 25%. Okay, the reason why this is there is everyone was signing themselves up Если кто-то подписал кого-то, and then signing themselves up as a customer. и кого-то еще подписал как потребителя, Okay? So, I would order 100 он life получит points 100 LP, он заказал, предположим. and then 400 life points И right 400 here. получил потребитель под ним. So that I'd get $100 Он back. получит $100, 25%. потому что он получит 25%. Okay, a couple things this was doing was giving them 2 shipping charges, Они оплачивают за 2 поставки посылки продуктов. they had to be on the phone long Они enough to должны place быть, 2 orders, должны повести 2 заказа. so it cost them extra money, extra time. То есть это много времени, потому But also, if let me rewrite this really quick here, hang on. If I am a distributor right here, а если он дистрибьютор, и под ним находится 4 человека, that's me. Okay, if I sign you up and если you он order, подписал кого-то, и он находится здесь, на третьем уровне, и заказали они по 100 LP, а последние 400 LP, we have 3-level volume у него 3 уровня выплаты. requirements for diamond and above.
Значит, чтобы для Diamond и Buff у нас вот эти 3 уровня. Well, what this was doing was pushing that qualification, this 400 life points, out of my group. Тогда я ничего не получаю за эти 400, потому что это мой 4-й уровень. So by giving the personal rebate, Когда вы получаете личный возврат за объемы, которые вы сами выкупаете, вы оставляете эти объемы для своей квалификации. all 500 LP stays in my 3-level И volume все это остается на его 3 to уровнях. help me qualify at the higher И он ranks. может квалифицироваться на более высокий ранг. Saves this person 2 shipping charges. Ему не надо платить за 2 поставки. Понимаете, чем тот будет кого-то под собой подписывать и платить за 2 поставки, он может сам все закупить, получить 1 раз на себя, платить 1 раз. И это остается в квалификации для роста по рангу. So that's the reason why we put that in place. So Поэтому that's, они внесли это в план, чтобы люди могли пользоваться этим. so that's why I say it's a unilevel. In theory, I get paid on these, but you know, It's variable. It's going to be variable which percentage I get. A couple other things I want to talk about with that Еще are он хотел really объяснить great about this вам plan быстро, что хорошего в плане. is first of all the power pool. Прежде всего, PowerPool. The thing that makes this such a great thing. Почему это такой замечательный план? Let me start a list, I guess. Ну, во-первых, начнем говорить сначала. First of all, Что это первое? it's easy. Это okay? легко очень сделать. You need at least 3 3 distributors a month. дистрибьютора в месяц. Okay, so that, if you think about it in simple terms, that's 1 person every 10 days. Каждые 10 дней одного человека найти. I can do more, Могу but that's all I сделать have to больше, но get. минимум. And what that does when I say easy is the biggest thing I've ever heard when I've called people Но and asked самое them большое, что questions слышала от людей, говорит, когда я задаю им вопросы, звоню и задаю вопросы, is this я word. спрашиваю, How? как это How сделать? do I do it? What do I do? So, И он you know, говорит, когда люди задают мне этот вопрос, you have distributors to sign people up and that's it. Oh, you're signed up? Okay, goodbye. I он don't говорит, talk to them обычно again. как, подписали человека и все, и забыли о нем. Им и больше не интересно ничего. So it leaves them asking this question, how do I Когда они do it? говорят, как я это сделаю, But with the power с pool, PowerPool вы следуете снова, They know вы it's 3 следите за distributors a человеком. month, and Надо that 3 gets them человека. И I remember потом, one time, Emma and I однажды я, говорит, Сэм и мы, were doing a conference call with у нас был somebody. конференц-колл. And we spent a long time on it. It was in her office. And the person wanted to know Человек хотел about знать, gold. как нужно qualification. стать Gold Qualification, как получить вот этот ранг Gold International Diamond. When we were done, we realized they hadn't even signed up. А потом мы поняли, что человек даже не подписался, Хорошо. а уже спрашивает, как я могу стать Gold International Diamond. So they're worried about, let me snag that. They're worried about all these qualifications. Понимаете, они думали о самых высоких квалификациях. You know, how much 3-level I need, how much group one, Сколько? how many legs I need. And if we could get people to come in, Если мы людям объясним, just think что about the начать power думать, pool. вот думайте так, вот есть It's so PowerPool, simple. это просто делать. but if you open that book up and you look and you say to yourself, wow, I've got to have 250,000 Вначале ты думаешь, тебе нужно делать 250 тысяч LP, to be a gold, чтобы стать Gold. That's Это же way out there. 250 000, это слишком далеко и недосягаемо. but if I come into the А когда company and я I say, прихожу I'm going to и get 3 говорю, distributors a каждый month, месяц 3 дистрибьютора, get them to order at least 100 заказывать life 100 points LP, the first month, первый месяц, get them to order и another 100 продолжать life еще points один месяц. the second month. And do that for my И first делать 6 months in the это company. первые 6 месяцев в компании. Вот каждый месяц делать одно и то же. По 3 человека. In theory, I'm Теоретически. going to get 3, they're going to get 3, Они получат 3, they're going to еще get 3. каждый из so них on. по 3 человека, да, теоретически, если мы все делаем одно и то же. 6 месяцев. And I'm not going to stand in front of you and say that's going to go like that. Он говорит, я не говорю, что это обязательно произойдет, но я говорю, давайте рассуждать. Если каждый из них по 3 человека каждый месяц, 6 месяцев. But if you get 3 distributors a month, you're going to get 1 month, you're going to get all 3. Первый месяц 3. 1 month, not Другой, может быть, никого не continue будет. to order. 1 month, you're going to Другой get кто-то 1, будет 1 month, 2. опять 2 или так далее. But you're going to continue to grow. Но вы продолжаете расти. But that's where the key Вот to network marketing ключ comes к in. успеху в том, что вы каждый месяц продолжаете Duplication. наращивать, повторять ваши усилия. Duplication is the key. Значит,
Вот это и есть ключ к повторению этих шагов. When you're doing these 3 people, Если you вы get 3 those 3 людей, people и эти, to и get они their тоже, 3 вы people. учите их, как делать, и вы повторяете это все время. And the duplication is what's going to make your group Вот grow. повторяемость вот этой ситуации, повторяемость этих шагов и приведет к вас к росту. And the other great thing is if you're always recruiting, Если вы постоянно привлекаете людей, you're going to find someone like you to вы go всегда найдете presidential. кого-то, который будет президентом скоро. You know, I might be the person that I'm scared to do it. Может быть, кто-то боится. I might not be the Я, best может быть, я leader, не лучший лидер. but I might find someone Но, like может, you я who goes найду to кого-то, presidential. который станет президентом. And all of a sudden I've И вдруг got я имею человека, over который 10,000 вдруг LP. сразу дает мне больше 10 тысяч LP. in my group because I got a presidential. I Говорят, что у found the меня уже person подо that мной can do человек, it. который это делает. Example, we have Ну, Bonnie Алёна, так Taylor. получилось, она. I think she's in that Банни book. Тейлор, вот в вашей этой книге она. The lady that recruited Bonnie Taylor always told me, Человек, который Банни Тейлор привлек. I'm not much of a Он говорит, я не networker, очень большой but I маркетолог, found the right но я person. нашел правильного человека. And now she has a huge И у нее group. огромная организация, он имеет доходы. And so that's another key. You're always out there looking. You Ты- never know when you're going to Вы не find знаете, that кого person. вы найдете. Well, the great thing about the Power Pool, И about PowerPool, вот что такое замечательное. first we talk about easy. Прежде всего, это легко. The second thing is everybody can do И it. потом каждый может это сделать. No matter what rank I am, I can get a Power Я Pool. всегда могу получить Whether отчет, I'm независимо от того, right на каком here, ранге я нахожусь. Я в Or самом not. высоком ранге или The new самом person that низу. just signed up 5 minutes ago. I can participate Каждый in the может Power Pool. сделать это. How do we do it? We take 2%. Что мы делаем? Мы берем Of the 2% worldwide от всех LP по всему миру, мы берем в этот, вкладываем в этот PowerPool. Just to really point out, we say it's a 3% Power Pool. 1% goes to the 1% greatest идет на people. Great Escape. Okay, so just kind of 1% goes to the Great Escape trip. So as the company grows, the amount Компания of people that get to растет, go и on the больше trip денег, grow. пожалуйста, больше поездок. So let's talk about the power worldwide volume. That means all the volume from Russia, all the volume from Mexico, Все LP с Мексики, с России, с Японии, из Соединенных Korea. Штатов, все идет в одну корзину. it goes into a pool. Вот это пул, Okay, это by бассейн, getting my 3 туда people, втекаются эти денежки. И вот I'm привлекая able to по 3 access that человека, money. я могу участвовать в пауэрпуле. to kind of give you an example, to give you an idea Это дает вам возможность представить себе, of как how это the power происходит. pool works. I'll just use last month's example. If I were to Если sign up я my 3 people, they all would order 100 life points. и они подписались по 3 стрелки, по Since they're стрелке new, взяли, I get a я 25% получу rapid reward. 25% с них, то есть So rapid reward, 25% быстрый возврат, equals $75. это $75. Okay? The second month, Второй месяц, they all order again. они снова повторили заказы. Now, if this is my first month, Если это мой первый I'm probably going месяц, to put them on my first я level. поставлю их на мой So I'm первый going уровень, to get я 2%. еще получу 2% за них, So there's $6. еще $6 So that's отсюда, $81. Okay? уже $81 I отсюда. did some research, and if I remember right, the number one company, there might be one that did $6 more, but the top company for meeting these requirements paid out $120. Самая топ-компания, которая выплачивает, это $120. Last month, the Power Pool check for Последний чек будет вот за то, что вот 300 они life points. сделали здесь 300 LP, потом Was. 2% здесь и плюс 116, он $197 получит уже за парку, за то, что 3 человек привлек. И они plus поддержали. $77 И, more than the competition. то есть на For $77 meeting по that сравнению с same самыми большими выплатами в индустрии мы платим больше. So not only we give them a great product, but they're able to make more money than То they есть could with они other дают companies. больше, чем любая компания в мире. But a thing to keep in mind, we talked about Надо duplication. помнить, duplication – это повторение. Okay, so, for example, this is my first month. Например, первый месяц, Okay, so in my second month, второй месяц. I sign up 3 more Я new. еще новых 3 подписал. Get Я еще 25%, опять получил 25%. and that equals $75 again. Еще $75. So the second month is Второй месяц. $6. So the second month, I'm starting again. So I'm getting an Он extra. I опять showed you the получает. 197, but then I'm starting it again and getting another 75. So if you start doing it, you're going to get that. Plus, after you do it for a few months, you're not going to put them on all in your front line.
А потом уже поставьте его на второй уровень. Вы не будете же всех ставить on на your second level. So you're going to be getting уже вы получите 75%. $25, $75 again. уже $75 опять получаете, You know, потому что это down ваш the road второй a couple уровень уже. months, you're instead of getting 197, you're going to end up getting 150 plus the 16, so То есть $266. $266 вы получите только если вы повторяете 2 месяца подряд PowerPool. As you grow. Another important thing, the thing that I like the most, and I think, I'm pretty sure if I remember right, you're doing this quite a bit, the diamond promotion. Да, и Diamond The Promotion. diamond promotion I think is so important because, you Почему это know, важно делать Diamond we Promotion? tell a lot of people to, you know, kind of, I can't remember the exact terminology, you probably know, but take more than what's recommended on the model the first month, so you can really get transfer factor into your system. So you're able to get that extra Значит, transfer говорите, factor. как, точно так же, как мы берем, говорит, рекомендуем первый месяц взять больше трансфер-фактора, чтобы уже он работал в организме, а потом уже вы продолжаете даже, может быть, с меньшей дозировкой. Точно так же PowerPool, вот этот вот. So, but also you're going to get some bottles to sample to people, so you can give them some. Во-первых, говорит, когда Diamond Promotion, он получает больше продукта, то есть он может раздавать людям как для попробовать этот продукт. And as the products grow in the country, like for example in the И, U.S., например, когда начинает рынок you can get расти, a range of products. у вас много уже появляется продуктов. Right now in Russia there's plus in the transfer factor. And advanced, we already certified, soon it will be So advanced. as you get more products, you're Чем able to больше sample продуктов, more потом by вы ordering 400 the будете first month. заказывать больше продуктов. But a couple things that does when you're participating in the PowerPool. First thing, you give that person the ability to do that themselves. So when you sign Когда someone вы up as a участвуете diamond, вот в этой программе, вы позволяете другим людям участвовать в этой программе PowerPool, вы объясняете им, как это делать. they can do the Diamond for Они Life могут program. стать Diamond for Life. What that is if I come in with 400 life Если он points пришел с 400 Life Point, вот, and reorder 100 life points every month и after каждый that, месяц после этого заказывает 400 LP, I'm going to get paid as a diamond for 3 months. The month I come in and the 2 months after. значит, он продолжает еще после этого 2 месяца But say, for оставаться example, в этом гранге. I joined in December, and in January, I participate in the power pool. If I participate in the power in January, wrap it up and get them to reorder in February, I will get paid Если a я fourth month. подсоединился в январе, декабре, потом в январе сделал заказ и в феврале подтвердил, то, говорит, я в марте получу. But you said that because here it's payments coming, you know, several times a month. In Russia, it PowerPool and everything comes as a one check. One check. So it's only 1 check a month in Russia, but the thing that it does is by doing the diamond promotion, I'm guaranteed the month I come in and 2 months after. But if I start participating, say for example, I joined in December, Например, я стал if I qualify for the power pool in декабре, January, квалифицировался на PowerPool в this was month 1, this was month 2, второй this was месяц month и 3. третий месяц. Okay. Now if I participate in the power pool for January, Если вы I will get участвовали в paid PowerPool в январе, as a diamond он уже for a как fourth Diamond month. 4-й месяц еще If I получает. participate in the power pool in Если он еще February, и в феврале продолжает, он опять I will получает. get paid a 5th month, and so on. As long as I'm participating in the power Значит, pool, когда вы каждый месяц I can участвуете, continue вы to get paid as a сохраняете. diamond. Okay, so that's But if crucial. you don't have depth, if you just have the only 3 levels, so is it make any difference? Do you diamond? Are you diamond or not? It doesn't maybe the first couple months, but as you grow depth, if you're participating in the power pool every month and you get your people participating, you're going to start to То get есть я that говорю, что depth. может быть вначале ты не имеешь этой глубины, тебе все равно, ты начал как даймонд или простой. Но он говорит, если ты постоянно работаешь и привлекаешь людей, то очень через несколько месяцев у тебя уже будет глубина. То есть ты уже эти деньги получаешь. It puts you in a position where you don't Ставит have to тебя, worry about ты уже не 3-level беспокоишься volume, о объеме на 3 уровнях. because you're already participating Потому in что ты Diamond for участвуешь Life. в программе Diamond. Ты But уже the участвуешь. interesting challenge is if you can get someone to do this for 6, 7, 8 months, Кто-то может, говорит, 6-7 месяцев вот это делать. they'll be able to look at how close they И are они to посмотрят, presidential. как они близки к президенту, если они это делают постоянно. If they do the Diamond for Life and they start out and they participate Если in они the power стали pool, как Даймонд и участвуют в PowerPool, every month for the first 6 months, 6 месяцев они 7, очень 8 быстро months, станут Даймонд. they're going to be close to being a presidential Они if they get будут, their people они doing it too, if they get быстро them to президентами duplicate. становятся. Да. And so that's what I talked about. Instead of looking at gold, Да, не смотрите Look at на PowerPool. голд, вы смотрите на, вот, на то, что можете сейчас сделать, и вы уже быстро вырастете. and get your people to look at И пусть твои PowerPool. люди тоже смотрят на PowerPool как инструмент для быстрого роста.
And the next thing you know, you're И потом вы almost смотрите, что presidential. вы уже президential. But one other thing with Diamond Еще другая вещь, Diamond. is the power pool is paid off of first month volume. So if I sign Power somebody pool up as выплачивается на 400 life уровне points. на первый месяц. first thing, is I'm going to Если get 400, я 25%. 25 400 So I'm going to получаю. get, oh geez, now that's going to be 1200 LP, 125. and I'm going to get $300. Он уже $300 получит. And then my power pool is figured off of 1200 LP. So the second А, one, если он взял трех Diamond. those three people, all Если эти three люди 100 снова life повторили points. по 100, Just for fun, let's say they're on our second level, so we и can они на really втором вашем уровне show the power положим, of it. вот тогда мы посмотрим силу. We Мы get покажем, 75 что если они на LP. вашем втором уровне, он получил. So we're down to 300. Опять получаем $375. But by participating in the power pool, I'm going to get a power pool check Таким образом, если of вы участвуете в пауэрпуле, approximately вы можете получить $350. еще 350, то есть вы получаете $725. So I'm going to get $725 off of 3 people for 2 Только months. от 3 человека, которых вы привлекли как See, Diamond в течение That's where the 2 power of the месяцев. plan is, right there. If I'm able to get people going, I'm То able есть, to get если this я money. смогу этих людей стимулировать, чтобы они работали, And then I'm able to use this я могу использовать это, to show these что three. им показать. I signed up you 3 this Я month. показал 3 And человека, you я reorder the привлек, next month. и вы And I повторили, made и я сделал $725 725, они могут in 2 сделать то же months. самое. That's all it took. You can do that. You can find 3 И people. может You can найти find 3 one person человека, every 10 которые days. могут, And you can make that вы можете 720. сделать эти 720. That's what I love about the plan. Is it's just it lays it out there. 3 people a month instead of Это всего having 3 человека в месяц. all these qualifications that I'm looking Чем at. думать о высоких рангах, которые кажутся такими трудно недосягаемыми. Мгм. И сразу я хочу задать вопрос. She wants to give the question just. Как заработать $1000 с пауэрпула, который заявлен, что не She более said that $1000 how they can make the $1,000 from the power pool. Это Что 5 нужно человек сделать? надо привлечь. She needs to bring 5 people, right? Because this is what Есть it у says. нас I такие, would которые actually хотят... guess right now it would probably take probably 7 diamonds right now. But I was thinking, oh, It because was it's so, five, but было раньше 5, as it потому goes что up and down. чем больше растет, сейчас надо 7 даймондов привлечь, чтобы сделать 1000. Say for example, the one thing with the power pool is it is a pool. Это пул, понимаете, это бассейн, куда стекается, но это меняется от количества участников. Сразу еще один вопрос. And another question. Нужно ли новым дистрибьюторам делать больше, чем 400? Входит ли No, это в это не пауэрпул? входит. She said, do they need new distributors make 400 LP because is it a count or not for the power pool check? Yeah, if they do 400 LP, you'll get a bigger power pool. No, but not if more than 400, Not it doesn't more than matter. 400. Это лимит. That's the limit. As well as- you'll still get paid this. If they order 1,000, Вы you'll получите get paid 25, 25% of 1,000. но But не the power пару. pool check won't only be And figured on 400. then the question is that you remember the limit also 2,000 LP, not more than that. The rest is power not pool. accountable for the power pool. Now what? Because we have limit 400 LP for the individual, and for the group of the people, it's not There's no limit. 2,000. There's no limit. If I signed up 20, now I gotta hurry and add really quick, 20 diamonds, that would be 8,000. I mean, I would have went way over the 1,000 LP, the $1,000 power pool check at that point. Okay, but it doesn't matter. I will. There's no limit on how many people you can bring in. I had an 400 impression that before that we've been told that, not more than 400 for the individual, but even if you have the 5 diamonds, as before we've been told that 5 diamonds enough for the 1,000, and above of this volume, it will not more than At that point, it 1,000. didn't. At that Please point, it speak did. Russian. Сейчас, значит, я задаю вопрос, что когда мы начинали эту программу с 5 даймондами, то нам объяснили, что если вы привлекли 5 даймондов, то вы получите $1,000, не больше. Сейчас он мне говорит, что можно привлекать сколько угодно, и это может превышать 8,000 даже LP, то есть ограничений нет. In this case, I have the question. Тогда у меня вопрос. Is it means that if you, for instance, have 8,000 new people, they give 8,000. What could be your check in this case? Тогда скажите, какой будет чек, если у него Your power pool 8,000? check would only be 1,000.
because it would cap, you would hit the cap. But- Видите, вот 1000 cap. Still you have the 1000. So 1000 cap. why I would go for the 8000 LP? You probably wouldn't, unless you've just got people Поняли? coming in. Лимит. Вы можете делать сколько угодно, но какой Но смысл? получите только 1000. Ну нафиг я буду это делать? Вы поняли меня, да? Не для протокола. Да. Okay, she understood that what she needs to do because I said limit because I will not be interested to increase my power. Okay. You might as well save them for the next month, unless Понятно. they're so anxious you've got to get them in. Yeah. The other great thing about the plan Еще другая is вещь о плане. we talked about 2%, Мы говорили о 2%, 25%, 25%, 5%. 5%. Okay, once I become a diamond, Как только вы стали даймондом, уже 6%. на 4 уровне 6% пошло. The fourth, these are all levels. First Значит, 1, 2, 3, 4 уровень. level, second level, all right, and the third level. Okay, we call these generations. Это мы называем поколение. Okay, the reason we do that is this can be an infinity. Потому что вот это поколение может быть бесконечное. If I don't have any Если у diamonds меня ни одного даймонда подо мной нет, or above, which so Или if I don't have выше any этого diamonds, уровня. presidentials, internationals, or above, this 6% I эти can вот continue to get paid. 6% продолжается All the way down my бесконечно tree. вниз. Okay, so the reason why we call it generations is it might be 2 levels, it might Это be 3 может быть levels, 3, it might be 4, 4 5, levels. 6 уровней. It might only be 1 level, Может быть всего один уровень. but you're guaranteed at least Но у 1 вас, level. по крайней мере, один уровень обеспечен, если бы даже у вас... But you know, I have the question, because I've learned that even if you've been blocked by the same rank, you still can have 3 levels paid out after when you've been blocked. Yeah, for Но то example. я задаю вопрос, что насколько я поняла план, что даже если вы блокированы человеком своим же рангом, вы еще 3 уровня после этого продолжаете гарантированно получать выплату. Он говорит, да, и сейчас он это объяснит. For example, Например, if I have a diamond, if this Например, person right here, my вот first level, это его первый уровень, предположим, Is a да? diamond. Он стал даймондом. they will get paid 2%. Я еще продолжаю получать or I get paid 2%, уже 25%. как бы смещаетесь сюда. They will get paid 25% здесь. 25% when I get paid 5%, 5%. Здесь 5% получаете. И But when I get 6% paid здесь. И 6%, все. И блокируетесь. Then I'm stopped. I don't get Поняли? paid. Вы еще 3 уровня получаете вот там, а потом только блокируетесь. Даже когда он вас блокировал. Да, это мы But понимаем. let's say Но that предположим, this person говорим, is the diamond. этот человек вдруг стал даймондом. Then he'll get paid 2%. Тогда я there, получаю 10%, 25, 5, and 6. 6, и тогда блокируюсь. Okay, I will continue to get paid 6% А я продолжаю 6%, 6%. говорит, продолжаю получать. until he starts to get paid 6%. Пока он начнет 6% тоже получать. It's interesting. So it's kind of where they're at, how they block you, and everything like that. If we go up to presidential, А если вы, предположим, кто, who is presidential? Here. yeah, if this person's a А если presidential, этот человек presidential diamond? the kind of the same thing comes into play. Let's say right now we have an international right Здесь у here. него international появился. This could be a presidential, international, gold, platinum, but whoever, if we have right here, they're going to get paid 2, Он получает 2, 25, 5, 5, and I'm going to get paid и я начинаю 12. получать 12. And then at this level, when he starts to get paid Как только 12, он начинает 12 получать, I go down to 3. я перехожу на Okay. 3%. Now we have 2 3%. If you look at it, it'll go 2, 25, 5, 12, 3, 3. Right. So this is 1. Первый раз 3, потом еще раз 3. Say our next blocker is right Потом here. еще и снова блокировали здесь. They go 2, Presidential. 2, 25, 25, 5, 5, 12. 12. Помните, я вам высылала эту схему? Да. I sent to them this blockage. Ну, там трудно было понять. А это теперь вам понятно, лучше да, понять. да. See, though, because there's a level in between before they start, they'll continue to get paid 12%. Они получают по 12%. And then, because this person took the 12%, they'll go to their first Это первый раз number 3. 3% они получают. I will continue to get paid Он my получает свои first 3. number 3. 3. And then when he gets the first number Когда он 3, получает первые 3, I go to my second. я number второй раз получу по 3. 3. Okay? That's why we're able to say it gets paid so deep. Понимаете, не видно все на плане, то, что фактически выплачивается. Because if you look at the plan, it'll show you 2, План показывает 2, 25, 25, 5, 12, 12, 3, 3, 3. So Вот that's это все, 6 что levels. показывает, как бы 6 уровней, да?
Okay, but we're not even blocked here, and we're already up Насколько мы to идем? 8 levels. Мы идем уже до 8-го уровня. So we already got 2 more levels than the plan shows. Фактически у нас, And we're not even blocked у yet. нас There's, на 2 уровня выше, чем if there's not another оплачивается blocker глубже, чем. until here, then we continue to get paid. Deeper Если and до тех deeper. пор, пока не появляется блоки здесь, мы опять продолжаем получать. 12. So, for example, just to use this example, this person would get 12, Это получает 12, 12. and then he'll get his И first 3. потом 3 первые This 3%, person will keep their потом first второй раз their первые 3%. Это продолжает And then he gets the получать second 3. второй раз по 3%. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Видите, So, 10 уровней он even фактически though when you look at the выплачивает. plan, it shows 6 Кажется levels, 6, а выплачивается на 10 уровнях. most of the time, this is the way it works. И в основном вот так оно и работает. The blocking doesn't change. Вот это блокирование, так называемое, оно не меняет в принципе. But for example, a gold and platinum Например, Gold и Platinum, да? get 2, Они 25, получают 2, 25, 5, 5, 12, 12, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2. 2. That's 10 levels. 10 уровней. I don't know one gold Я that не знаю ни doesn't get paid at одного least золотого, который не получил 20 levels. 20 уровней Because of зарплаты. blockers. Потому So- что они все равно получают на 20 уровнях. That's how we're able to do it. Это We're вот paying как out это работает. 20 levels plus to our gold and Плюс. platinums. I talked about balance. I showed you with the power Сбалансирован pool план. how the new people were able to make money. И новые люди тоже пришли, только With уже this делают 20 levels, деньги. И тут выплата That's how 20 the top уровней. distributors are able to make money. That's how we're able to satisfy new distributors, То есть вы and можете we're и able to новым satisfy давать, и long-term старых people людей, которые that are давно looking бизнесе, for financial ветераны freedom, бизнеса. that are looking to make a lot of Они money. уже делают огромные деньги. That's when I talk about balance. It's the combination То of есть the это infinity комбинация bonuses infinity with the бонуса power и pool пула. and having the first 3 levels. But one thing I wanted to point out, we Еще talked один. about the first 3 levels Когда мы говорим о первых 3 уровнях, equaling что это 32%. является 32% выплат. When you add the power pool, Если добавить еще и PowerPool 2%, это уже now it's 34%. 34%, so it's over half. Over Это half of the фактически больше plan половины уходит на первый уровень. can be accessed by leaders and diamonds. То есть The way лидеры you come into даймонда, the только company. начав работу, они могут уже участвовать вот в этих, принимать участие в этих выплатах. And then presidentials and А above, президентшал и actually свыше этого diamond уровня, and above, даже свыше даймонда, can access infinity они bonuses. могут уже инфинити бонусы получать. So that's why we're able to have balance. That's what Вот a lot как of мы companies балансируемся. make the choice. When I was researching the competition, I called the company and was talking to him, and one of the guys sat and talked to me. Well, we pay for loyalty. Он говорит, мы мол, людям платим за их преданность The работе. reason why we don't put a lot of money into the new А distributors мы не даем новым дистрибьюторам, потому что мы Because they come and go. они приходят и уходят, а мы только платим тем, кто наверху уже, потому что они преданы нам. we'd rather Это save our другие money for компании. long-term И distributors. а мы лучше будем вкладывать деньги только в тех, кто с нами уже давно. We took the approach that we А мы решили, create что мы создаем дистрибьюторов, которые с нами будут надолго, потому что мы им платим сразу. And I think you'll see a trend Вы in увидите, network что вот как marketing это работает that сейчас. goes towards this. Что That вот people see люди our захотят видеть вот именно